Hello, I'm Madam Eva, a biology teacher from Educare TZ, and I'm here, my good students, for you to take you through a series of solving of questions of past paper of Necta. And today we will solve the Necta of Form 2, but in the year of 23rd, and we will deal with the question 10 only. Our question number 10 need us to write an essay of HIV, in which the question states that caring and support to people living with HIV or AIDS is essential for them to live a healthy life, and in 6 points, justify this statement. My dear student, as we can see our question, tunaliona swali letu lilivyokuwa structured vizuri. Hili ni swali ambalo linatoka katika section C, ambako tunajua kabisa section C kwa form 2 Necta ndo section ambayo ina maksi nyingi, maksi 10. Kwa hiyo unapokutana na swali limekaa katika mfumo huu, jitahidi kuliandika kiasi kwamba maksi zote 10 unaweza ukazipata. And before anything, my dear student, kama kawaida, if you remember, I had a principles for you kwa ajili ya kusolve maswali as we learned on the previous sessions. Nilikupa principle kadha wa kadha za kuweza kufanya before you start tackling your question. The first one is to ask yourself from which topic the question is extracted, and then you have to ask yourself from which part of the topic the question is extracted. After knowing that, you will be in a wide field of solving your question well and getting all the marks dedicated to that question. So my dear student, now we can start with the first procedure and the next. Starting with asking ourselves on the topic of our question in concern, we can see is the topic of HIV and AIDS. As you remember, we learned about the topic of HIV and AIDS there in Form 1, na kama unakumbuka vizuri tulizungumzia vitu mbalimbali katika topic yetu ya HIV and AIDS. Tulizungumzia the long term of HIV, tukazungumzia how do HIV attack the body cells, how do they increase in the body of the victim. Tukazungumzia vitu vingi na nani ambaye anakuwa ni seli gani ambayo inakuwa lengwa katika mwili wa binadamu ambako HIV inamwattack sana, tulizungumzia sana. Also we go beyond, tukaenda zaidi, tukaenda kusoma on the symptoms, tukasoma modes of transmission, tukaelewa vizuri. Again, tukaenda kuangalia preventive measures of HIV and AIDS, ambako we kama mwanafunzi unayenisikiliza hapa, kama unajijua kabisa you are not competent enough, it's better to leave listening these solvings, and better you go back in the sessions here Educare Media TZ, ukaangalie some sessions ambazo tuliweza kufundisha about the topic of HIV and AIDS. Jifunze, elewa vizuri, and then come back to solve the questions. It will be very easy for you to make the question understandable, na wewe kuweza kuwa na capability ya kuweza kuelewa kinachozungumziwa hapa ni nini. And now my dear student, tumejua kwamba yes is from the topic of HIV and AIDS. Also our topic give us the question from the part of we can see the part of care and support to the people living with HIV and AIDS. Na kama tunakumbuka vizuri, hii care and support to the people living with HIV and AIDS tulisoma kama part ya topic ya HIV and AIDS. And now na jua utaelewa vizuri, utaweza kujibu swali lako vizuri bila tatizo lolote. Uko hapa kama una solve papers, even though unaweza ukajikuta upo katika chumba cha mtihani ukakutana na swali kama hili. Maana kama una solve hapa, it means kwamba muda wako hujafika, na ukifika utaingia katika chumba cha mtihani, utahitajika kujibu maswali. Na ili uweze kujibu vizuri, lazima uhakikishe kwamba kila topic umeelewa vizuri na umejua mbinu za kujibu maswali, na ndio maana hapa tupo kwa ajili yako kukusaidia wewe kama mwanafunzi kuweza kufanya vizuri katika mitihani yako. And now my dear student, our question now, baada ya kujua hivyo vitu vyote,
lazima ujue swali lako linahitajika kujibiwaje. Swali letu linahitajika kujibiwa katika essay form, na katika essay form lazima swali li comprise 3 parts, ambako kunakuwa kuna introduction, kunakuwa kuna main body as well as conclusion. Tukianza na introduction, hapa unaelezea key terminologies. Elezea kitu ambacho swali linazungumzia. Swali linauliza kuhusu nini? Kile kitu ndio uzungumzie katika introduction. Then you go to the main body where you will be capable of answering your question. From in the main body is where you have to answer the question. Then you go to the third part, which is the conclusion, and you will have to conclude your solution. And in the conclusion part, you generate your ideas concerning the topic of discussion in the main body, or you may add yourself on extracting some things related to the content described in the main body. For instance, here we are talking about HIV and AIDS. We are talking about the care and support to the people living with HIV and AIDS. In the conclusion, you may give an explanation on the effects associated with the lack of care and support to the people living with HIV and AIDS. That is all about it. Or you may give out the way to avoid being transmitted with this HIV and AIDS. Wherever you decide, make sure that the content you give in the conclusion is related to the main body, to the what you discuss in the main body. And now, my good students, let's go to answer our questions. As we can see here, tunaenda kuanza na introduction, in which tunatoa meaning ya key terms, ambako tuliona here is HIV and AIDS. We can say now HIV tunakisemelea kwa urefu wake kwamba it stands for Human Immunodeficiency Virus, and this virus is known as retrovirus that cause the immune system to lose its efficiency, thus causing AIDS. Also, you can talk about AIDS, which stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome, and this disease can be transmitted by various ways, including unprotected sexual intercourse, blood transfusion from an infected donor, sharing personal items, as well as sharing of sharp objects. Kwa hiyo katika introduction unazungumzia vitu kama hivyo. Short explanation about HIV and AIDS. Toa causes, kwa sababu main body umeambiwa uzungumzia about care and support, even though unaweza ukatoa effects kama tunavyoona kwamba HIV and AIDS can cause adverse effects to the health of the victim and the community at large, including loss of body weight, respiratory diseases, skin cancer. Also, despite these effects, people living with HIV and AIDS can live healthy lives for a long time if they get proper care and support. Kwa hiyo tunaenda kuangalia pia kwenye introduction, unaweza ukaistructure ukaiwekea some meaning of those key terminologies, pia ukaeleza kidogo kuhusiana na causes za HIV, afu ukazungumzia preventive measures zake au ukazungumzia effects zake. Wherever you will decide, ili mradi introduction yako iwe nzuri na ambapo itaweza kumwezesha mtu ambaye anakusahishia akaelewa linki nzuri ya introduction na main body. Well, after then tutaenda kuangalia the following are the importance of providing people living with HIV and AIDS with care. Hii ni tunaenda kuingia katika conclusion. And my dear form 2 students, tunapaswa tutambue ya kwamba katika essay form introduction unaanza na aya, na main body pia lazima unavoingia upate kuanza na aya. Lakini it's normal unavoanza the following are the importance of providing people living with HIV and AIDS with care, unaianza katika mwanzo wa mstari, ila utakavyoanza kumention points zako andika kwa aya. For instance, mimi highlight hapa kwa kuandika namba, but wewe libidi uingie kidogo ndani then ndio uanze kuandika hii point kwamba helps to reduce isolation and stigmatization. Then after utaanza kueleza vizuri. Ukifuatilia sessions zingine nilikufanyia fair kabisa, nikakuandikia essay form, but naelewa kwamba umeshapitia huko nyuma, umeshaona mfumo, ndio maana sasa hivi nazimention bila tatizo lolote. Kwa hiyo kama hujapitia, nenda kaangalie nyuma kwenye solvings za nyuma, kwa sababu ni mwaka wa 2023. Nenda kaangalie kuanzia 2010 mpaka
22. Utapata kuna maswali ambayo kabisa nimeamua kuiandika kwa essay ili kukusaidia wewe kama mwanafunzi wa form 2 ujue essay inaandikwaje. Lakini this year nimeamua kuzimention tu, lakini nakuelekeza kama hivyo. Ukianza kuandika points zako, anza kwa aya. Points zote ukimaliza, ukiingia kwenye conclusion pia andika kwa aya. And now tukiangalia point ya kwanza, help to reduce isolation and stigmatization, in which caring people living with HIV and AIDS make them felt accompanied, thus improve their mental health and increase their survival chance. Tunaenda kuona kwamba kuwapa care na support watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya HIV na AIDS inawasaidia wao kama wao kufeel supported, inawasaidia wao kuimprove their mental health. Akili yao itakuwa sawa kwa sababu itareduce stress. Isolation haipo. People, they cooperate with them, they interact with them, they share ideas with them, so they feel as normal people, they take everything easy, they don't overthink. Kwa hiyo everything on their side will be okay kwa sababu wanaona support ipo. Otherwise wangekuwa isolated au stigmatized, wange undergo depression, wangepata ma stress, and then they will die before the time. That is all about the importance, or can say au tunazungumzia ni umuhimu wa care and support kwa wale watu ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hiyo ni pointi ya kwanza, tulihitajika tutoe pointi 6. The second point is facilitate immediate access to treatment. Hii now, my dear student, make sure that unaanza na aya kama kawaida. Kwenye facilitation of immediate access to treatment, you can see when a person is diagnosed with HIV, providing care and support is of crucial importance, as the victim will be capable of starting treatment as early as possible before the condition become worse. Tunapozungumzia umuhimu wa kuprovide care, tunamaanisha ni inawasaidiaje wale watu ambao tayari wameshagundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi. For instance, here tumeona kwamba inasaidia kustart immediate treatment. Pengine mtu hajapewa support, hajapewa care, it means kwamba atakuwa pengine anajisikia tu it's okay, the way ninavyojisikia ni sawa tu, au bora tu nife, something like that. Lakini unapompa support mtu kama huyo, unamsaidia yeye kama yeye ana feel supported, even though unapokuwa karibu naye unasaidia anakuwa na immediate treatment. Yani before mambo hayajawa mabaya zaidi katika mwili wake, anaanza matibabu as early as possible. Kwa hiyo inakuwa maisha yake yanakuwa ni mazuri na anakuwa ni mwenye afya na mwenye furaha siku zote. So care and support to them is of crucial importance. Lazima wasaidiwe kupewa care, wasapotiwe ili mambo yaende vizuri. This is all about the second point. And the third point, you can see care and support to people living with HIV and AIDS help them to cope with the challenges of living with HIV. We can see being supported is the enough way to help them cope and accept their situation, making them felt as normal healthy people. Tunapozungumzia kwamba inawasaidia kucope with their situation, even though unanisikiliza hapa my student, jichukulie wewe kwamba you went to the hospital, then after you make a HIV test, alafu ukagundulika wewe ni HIV positive. Jiashumu utajisikiaje na situation hiyo utaichukuliaje? The way ambavyo utajipatia majibu, mrejelee mtu ambaye tayari ana maambukizi ya HIV na AIDS. Utagundua the way ambavyo anatapatapa, anapata shida. So imagine katika hiyo situation unakosa care na support. Let's say familia yako inakutukana, wengine wanakuambia you will die soon. Obviously situation itazidi kuwa ngumu, but when everybody came onto your way na akakwambia yes, it's a normal disease, it's just a disease like other diseases, so feel like normal people, don't worry, you will be healthy,
some people they are healthier but they die and left those who are affected with HIV and AIDS. So you will be happy na utajifeel supported, cared, yani utajipatia matumaini mwenyewe, utajifeel comfortable na kuishi bila tatizo lolote. That's why tunasema kwamba hapo itakusaidia wewe kama wewe kucope with the challenges or problems associated with the HIV and AIDS. Lakini ukitengwa, ukinyanyapaliwa, what next? Afya itazorota, utapata stressi, kila kitu kitakuwa upande wako, baadaye utakufa. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kuprovide care and support to the people living with HIV and AIDS. Kwa sababu hiyo inaenda kusaidia katika uimarisho wa afya zao za akili, za kimwili na kila kitu. Again, tukaangalie the point number 4, which is state that enhance the prevention and management of HIV related infections. We can see caring them is associated with ensuring the treatment and control of HIV related infections or opportunistic infections such as tuberculosis, syphilis, skin cancer and so forth. Tunapozungumzia tena umuhimu mwingine ni kama tunavyoona kwamba ina ensure prevention of those HIV related infections. When you talk about HIV related infections, are those infections which attack the person due to the weakened immune system. Mtu anapofikia kiwango cha immune system yake kudhorota au kuwa dhoofu, inapelekea urahisi wa yeye kupatwa na magonjwa shambulizi kutokana na ile hali ambayo imempata katika mwili wake. Kwa hiyo mtu huyo mwili wake unashindwa kufight vizuri, au tunasema unashindwa kupigana vizuri na magonjwa nyemelezi. For instance, we can see most of people ambao wana tatizo la HIV wanakuwa na TB, tuberculosis we can call it. Wengine wanapatwa na kwa urahisi if mtu kama amegundulika na HIV na hajatulia na hangaika bado na unprotected sexual intercourse, pia atapatwa na tatizo la kuambukizwa yale magonjwa ya zinaa kama syphilis and gonorrhea, kina chlamydia na kadhalika. So kuweza kuwa supported inamsaidia mtu huyu kuweza kuepukana na those HIV related infections na kuwa na afya ambayo ni imara zaidi. You may find nowadays unaweza kumpata mtu ni HIV infected but he or she is very healthier than you, ambako unajijua kabisa I'm safe, sina virusi, lakini ukiangalia afya yake kwa ile physical appearance unaweza ukasema kwamba this person is healthier, hana tatizo, lakini inside ya kipimo hospital ana maambukizi. Kwa hiyo those are the results of being supported and being cared. Kwa hiyo ilimsaidia mtu huyo maybe kurelieve stress, kujifeel, kupata hope na kadhalika, baadaye afya yake inazidi kuwa nzuri na njema zaidi. Also, another importance is that it provides them with positive attitude toward work. You can see being supported make them to engage in various activities in life as they assure themselves that they can do any task as normal health people. Tunaweza tukaona tena tunavyowapa support na kuwapa care watu ambao wameambukizwa na HIV, inawasaidia wenyewe kugenerate positive attitude toward work, kwa sababu most of them wakipata kuambukizwa wanakuwa wanaona kwamba hawaishi tena. Kwa mtu anaona hata sina maana ya kufanya kazi, hamna haja ya kufanya kazi, kwa hiyo anaachana na kazi, anaishi tu kama anavyojisikia yeye, kwa sababu anajua anytime anaweza akafa. Lakini anapokuwa supported anaonyeshwa upendo kwamba you can live even miaka 100. Kwa hiyo mtu huyo anaweza akawa pia na mtazamo chanya tena, kwa sababu at the beginning alianza kugenerate negative attitude. Aliweza akajitengenezea mtazamo chanya na maisha yakawa marahisi zaidi. Also helps to support adherence to treatment. You can see this will help a victim help to attain viral suppression by starting antiretroviral treatments. Hii pia inamsaidia, tunasema kwamba inasaidia adherence ya huyu victim kwenye medical treatments. Mfano wengine bila support yaweza wakatumia zile ARV wanazitupa, lakini mtu anda uangalizi, mtu anaweza akatumia vizuri. Every time unamuuliza, je, umetumia, umefanya hivi, inamsaidia yeye kuweza
kuweza kutumia dawa na kuwa na afya zaidi. By saying so, my dear student, this is all about our question. Tuliulizwa point 6 and this is our 6th point. You can add more. And then this is the main body. Then after utaingia katika conclusion, utaanza kwa aya. I advise you may use preventive measures, au unaweza ukashauri chochote kuhusiana na HIV, au unaweza ukasuggest watu ukawashauri wawe wanawakea watu wa avoid zile stigmatization ambazo zitawaletea watu wenye maambukizi matatizo makubwa. And now, my dear student, I can say thank you for following Educare TZ, and I would like to welcome you in the series of sections in this media, because there are lots of subjects including physics and chemistry being solved in this Educare TZ media. Thank you. Don't forget to subscribe, also to share with your fellow friends to increase your academic progression. Welcome.